Everyone, welcome to Chanda Edu Insight, an educational channel to get study materials and guidance to master the competitive exams. 25 অক্টোবৰ 2025 কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ছেকশ্যনটো লৈ আহিছোঁ। আজি কেইটামান ষ্টেটমেণ্ট বেছড MCQ ইয়াত এটাচ কৰা হৈছে এই টপিক কেইটাৰ ওপৰত। আহকচোন চাওঁ কি কি আছে। The Bajrang Setu, a modern suspension bridge over the Ganga River, is almost ready and expected to open by December 2025. This bridge will serve as a replacement for the iconic Lakshman Jula, which was closed for safety reasons in 2019 after serving visitors for nearly a century. Features and design of the Bajrang Setu. The Bajrang Setu is designed as a modern suspension bridge combining strength, safety and visual appeal. Key details hoise length 132 meters, then width 8 meters, then total cost rupees 60 crore and location is downstream of the old Lakshman Jula. অৰ্থাৎ বজৰং সেতু হৈছে গংগা নদীৰ ওপৰত সজা এখন আধুনিক সাসপেনশন ব্ৰিজ বা উলমা দলং। এই দলংখন প্ৰায় সাজু হৈছে আৰু 2025 চনৰ ডিসেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত মুকলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। প্ৰায় 100 বছৰ ধৰি দৰ্শনাৰ্থীক সেৱা আগবঢ়োৱাৰ পিছত 2019 চনত নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত বন্ধ হৈ পৰা এই আইকনিক লক্ষ্মণ ঝুলাৰ সলনি এই দলংখনে কাম কৰিব। এই দলঙৰ বৈশিষ্ট্য আৰু ডিজাইন বজৰং সেতুক আধুনিক উলমি থকা দলং হিচাপে ডিজাইন কৰা হৈছে, য'ত শক্তি, সুৰক্ষা আৰু দৃশ্যগত আবেদনৰ সংমিশ্ৰণ ঘটিছে। মুখ্য ইয়াৰ ফিচাৰ্ছ কেইটা হৈছে বৈশিষ্ট্য হৈছে দীঘ হৈছে 132 মিটাৰ, তাৰপিছত প্ৰস্থ হৈছে 8 মিটাৰ, মুঠ খৰচ হৈছে 60 কোটি টকা আৰু স্থান হৈছে পুৰণি লক্ষ্মণ ঝুলা। Then probable question on this, why the Bajrang Setu being built in Rishikesh? শুদ্ধ অপশনটো বাছি উলিয়াবলৈ দিছে। The first option is to replace the Ram Jhula. Then option B, the road transport across the Ganga. Then option C, to replace the iconic Lakshman Jhula closed for safety reasons. Then option D, as a tourist only site. Correct answer is option C, to replace the iconic Lakshman Jhula closed for safety reasons. Another probable question, which iconic bridge is Bajrang Setu said to replace? Option A, Ram Jhula, etu প্ৰশ্নটো উল্টাকে সুধিছে, প্ৰথমৰ প্ৰশ্নটোকে উল্টাকে সোধা হৈছে। Then option B, Janki Setu. Then option C, Lakshman Jhula. Then option D, Vikram Setu. Correct answer is option C, that is Lakshman Jhula. বেলেগ এটা question ইয়াৰ পৰত, which unique feature distinguishes Bajrang Setu from the old Lakshman Jhula? Option A, wooden flooring. Then option B, cable stayed design. Then option C, glass walkways for pedestrians. Then option D, toll booths. Correct answer is option C, glass walkways for pedestrians. Next, another important question. What was the primary reason for closing the Lakshman Jhula for public use in 2019? Option A, flood damage. Option B, construction of a new bridge. Then option C, safety concerns due to structural weaknesses. Then option D, renovation work. Correct answer is safety concerns due to structural weakness. Another important question, which two villages does Lakshman Jhula connect across the Gangas? Then first option is Tapovan and Jong. Then option B, Rishikesh and Haridwar. Then option C, Shivpuri and Ramnagar. Then option D, Rajaji and Nilkant. Correct answer is option A, Tapovan and Jong. Another important question, beyond being a transport link, Lakshman Jhula is significant for being option A, the location of the Kumbh Mela. Then option B, an important Hindu pilgrimage destination with many temples and spiritual centers nearby. Then option C, the site of India's largest yoga festival. Then option D, an ancient fort. Correct answer is option B, that is an important Hindu pilgrimage destination for many temples and spiritual centers nearby.
Another important topic, as of June 2025, the Deen Dayal Antyodaya Yojana, National Rural Livelihood Mission, that is DAY NRLM, one of the world's largest poverty alleviation programs, has mobilized 10.05 crore rural women households into more than 90.90 lakhs self-help groups across 28 states and 6 union territories. About Day NRLM, it was launched. When it is launched, the NRLM was launched in 2010 as a mission mode scheme by reconstructing the erstwhile uh, Swarna Jayanti Gramin Swarojgar Yojana, that is SGSY. In 2016, the program was renamed Day NRLM. The central and state governments jointly fund this centrally sponsored scheme, that is CSS. ইয়াৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্ট ইয়াৰ লগত এছ'চিয়েট হৈ থকা ডে এন আৰ এল এমৰ লগত এছ'চিয়েট হৈ থকা কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টছ ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে কৃষি সখী কমিউনিটি এগ্ৰিকালচাৰ ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ ডেট ইজ CASP who delivers last mile support in rural areas where farm related services are limited or expensive. Next, I have Bank Sakhi, a trained self-help group member placed at a bank branch to assist self-help groups with financial services. Then Pashu Sakhi, a CASP মানে কি হয়? Community Agriculture Service Provider, who provides last mile livestock services in rural areas with limited or costly veterinary care. About the Ministry of Rural Development, Union Minister হৈছে Shivraj Singh Chauhan, constituency is Vidisha, then Madhya Pradesh MP, then Minister of State Dr. Chandrasekhar. অৰ্থাৎ 2025 চনৰ জুন মাহলৈকে দীনদয়াল অন্ত্যোদয়া যোজনা নেশ্যনেল ৰুৰেল লাইভলিহুড মিছন ডেট ইজ ডে NRLM বিশ্বৰ অন্যতম বৃহৎ দৰিদ্ৰতা নিৰাময় কাৰ্যসূচী হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। এই আঁচনিৰ অধীনত 28খন ৰাজ্য আৰু 6খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত 10.05 কোটি গ্ৰাম্য মহিলাক লৈ 90.90 লাখতকৈ অধিক আত্মসহায়ক গোট সংগঠিত কৰা হৈছে। ডে NRLM সম্পৰ্কে কিছু কথা, এইখন লঞ্চ কৰা হৈছিলে 2010 চনত আগৰ স্বৰ্ণ জয়ন্তী গ্ৰামীণ স্বৰোজগাৰ যোজনাৰ পুনৰ গঠন কৰি মিছন মদত আঁচনি হিচাপে আৰম্ভ কৰা হৈছিলে। 2016 চনত এই কাৰ্যসূচীৰ নাম সলনি কৰা হয় ডে NRLM হিচাপে। কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে যৌথভাৱে এই কেন্দ্ৰীয় আঁচনিৰ বাবে ধন আগবঢ়ায়। হ'ব পৰা কুৱেশ্যন হৈছে ডে NRLM is implemented as a centrally sponsored scheme. Who shares its funding? Option A, central government only. Option B, state governments only. Option C, both central and state governments. Then option D, World Bank and state governments. Correct answer is both central and state governments মানে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে উমৈহতীয়াভাৱে ইয়াৰ কাৰণে ফাণ্ডিং কৰে। When was the National Rural Livelihood Mission restructured and named as Day NRLM? 2010, 2011, 2016, 2020. The correct answer is 2016. Another important question on this. What is the main objective of Day NRLM? Option A, to provide free education in rural areas. Then option B, to build highways in rural regions. Then option C, to reduce poverty by mobilizing the rural poor into SHG, self-help groups, and enabling sustainable livelihoods. Then option D, to promote urban housing projects. Very clearly এই যিটো ডে NRLM বোলা বস্তু আছে এইটো ডাইৰেক্টলি ৰিলেট হৈ আছে সেলফ হেল্প গ্ৰুপ আৰু পভাৰ্টি ৰিডিউচ কৰাৰ লগত। গতিকে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন C. Another important question, এইটো statement based হয়। Consider the following statements regarding day NRLM. First statement is, it is a centrally sponsored scheme jointly funded by center and states. Then second statement কৈছে, it exclusively targets urban poor households. Then 3 number statement হৈছে, it aims to mobilize rural poor households into self-help groups. Which of the statements given above are correct?
কোনটো শুদ্ধ হয় সুধিছে ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ দ্যাট ইজ দে NRLM টাৰ্গেটছ ৰুৰেল নট আৰ্বান poor households that is statement 2 is incorrect মানে কোনটো statement মানে শুদ্ধ নহয় ইয়াত হেতু বাছি উলিয়ালে বাকিখিনি কাৰেক্ট হয় গতিকে 1 আৰু 3 এ হৈছে কাৰেক্ট অপশ্যন মানে 1 আৰু 3 statementটো হৈছে কাৰেক্ট গতিকে অপশ্যন এ হ'ব শুদ্ধ অপশ্যন Next, another important question on this. Consider the following statements. Day NRLM was renamed after NRLM in 2016. As of June 2025, more than 90 lakhs SHGs have been formed under the scheme. Then the third statement is Day NRLM exclusively operates in union territories. গতিকে দেখা যায় যে ইয়াৰ থাৰ্ড যিটো ষ্টেটমেণ্ট আছে সেইটো শুদ্ধ নহয় অকল ইউনিয়ন টেৰিটৰিজত নহয় এয়া গোটেই নেশ্যন ৱাইড হৈছে বস্তু গতিকে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্ট আৰু ছেকেণ্ড ষ্টেটমেণ্ট এই দুটা কাৰেক্ট হয় থাৰ্ড ষ্টেটমেণ্ট ইজ নট কাৰেক্ট Then, another important topic. In October 2025, India was re-elected as the vice chairperson of the Bureau for the Asia Pacific Group 4 for the term 2025-27 during the 10th session of the Conference of Parties COP10 to the International Convention Against Doping in Sports, that is ICATS, held at United Nations Educational Specific and Cultural Organization, that is UNESCO, headquarters in Paris, France. Then COP10 Bureau elections, chaired by, during the session, Azerbaijan was elected as the chairperson of the COP10 Bureau under the World Anti-Doping Agency framework, that is WADA framework. Key facts hoise ki about COP10 to the ICADS, that is COP10 Bureau. It is responsible for guiding discussions মানে আসলতে COP10 Bureau কি হয় It is responsible for guiding discussions, reviewing anti-doping regulations and making policy recommendations to strengthen global anti-doping efforts. Focus কি হয় The session focused on strengthening governance and compliance under ICADS, financing the fund for the elimination of doping in sports and addressing challenges including gene manipulation, traditional medicine, and ethical issues in sport. About United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, that is UNESCO, Director General hoise Andre Azoulay, then headquarter hoise Paris, France, then established in 1945. অৰ্থাৎ 2025 চনৰ অক্টোবৰ মাহত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ শৈক্ষিক বৈজ্ঞানিক মানে একচুৱেলি ইউনেস্কোৰ কথা কৈছে ফ্ৰান্সৰ পেৰিছৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হোৱা কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টিজ টু দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল কনভেনশ্যন এগেইনষ্ট ডপিং ইন স্পৰ্ট ইয়াৰ দশম অধিৱেশনত ভাৰত এছিয়া পেচিফিক গ্ৰুপ 4ৰ ভাইচ চেয়াৰপাৰচন হিচাপে 2025-27ৰ বাবে পুনৰ নিৰ্বাচিত হৈছে COP10 Bureau ইলেকশ্যনৰ মূল মানে যিজন মানে অধ্যক্ষৰ আসন গ্ৰহণ কৰিছে আজাৰবাইজানে আৰু কিহৰ অধীনত COP10 Bureauৰ অধ্যক্ষ হিচাপে পাইছে সেয়া হৈছে World Anti-Doping Agency WADAৰ ফ্ৰেমৱৰ্কৰ অধীনত হ'ব পৰা question হৈছে statement type question দিয়া হৈছে ইয়াত Consider the following statements regarding the 10th session of the Conference of Parties to the International Convention Against Doping in Sport. মানে যেটো first statement হেয়া হৈছে COP10 was held at UNESCO headquarters in Paris. Then the second statement, the session marked the 28th anniversary of the Convention Against Doping in Sport. Then the third one is India was elected as chairperson of COP10 Bureau. Which of the statements given above are true? Correct সুধিছে গতিকে চাবলৈ গ'লে ইয়াত আনসাৰ এ কাৰেক্ট হয় কিয় কাৰেক্ট হয় যেটো থাৰ্ড মানে এটো ইন্ডিয়া চেয়াৰপাৰসন নহয় ইয়াৰ আসলতে চেয়াৰপাৰসন হৈছে আজাৰবাইজান গতিকে 1 আৰু 2 হে কাৰেক্ট ষ্টেটমেন্ট হয় গতিকে আনসাৰ will be option A Next, another important question with reference to the COP10 Bureau elections in October 2025. Consider the following pairs. Asia Pacific Vice Chairperson hoise India, then Chairperson hoise Azerbaijan, then Africa Vice Chairperson hoise Brazil. Gotike kuntu correct hoy? Yar shuddha option to hoise
Option A, that is Zambia was elected from Africa, Brazil from America, then India, Asia Pacific and Azerbaijan are correct. গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ, থাৰ্ড ষ্টেটমেণ্টটো ৰং হয় ইয়াৰ। গতিকে এইখিনিয়ে আছিলে 25th অক্টোবৰৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ছেকশ্যন এণ্ড উইথ ছাম ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ। ভিডিঅ'টো আগবঢ়োৱা হ'ল, আশা কৰোঁ সকলোৰে কামত আহিব। থেংক ইউ, কিপ ৱাচিং।